Good morning, dear students. I am M.Sc. Kanakadurga. I am dealing with the pediatric subject for you. So, welcome to third year. As all are on COVID vacation, almost all third year subjects we are teaching online. So, try to listen once, twice, and understand the subject. When you come back again, let us have a revision, a brief revision of important concepts. Okay, growth and development of children. So in pediatrics, pidus means child, iatric means treatment, X means a science. So pediatrics is a science. It deals with the management of children. So treatment of children, otherwise care of children. So what is this? What is the care means? The care in all aspects, in promotive aspect, preventive aspect, curative aspect, and rehabilitative aspect. You all know. So in your second year also in medical surgical nursing, you know that the main objective of nursing is to provide promotive services, preventive services, curative services, and rehabilitative service. And then our all objective is maintain the either provide services either directly or indirectly to maintain the health status up to the optimum level for all the people. That is our responsibility. And then in pediatrics, it is a new subject for you in your third year, but it is a very easy subject. You can understand well. Moreover, what I want to say is it is very, very important to understand this pediatrics so that in your life you can take care of your future, in future, your children, and at present, even the children of your sisters, your neighbors, the children of community, and overall. So it is a very practical subject. Definitely have to understand. Okay, let us see. Growth and development of children. Growth and development of children. Growth. So we all know that a baby, when you just imagine, when a baby born, a baby is very cute, uh, a small tiny baby. A small tiny baby. After few years, when you see you may see a baby grown into a child. Then after few years, a child into a responsible adolescent. Then after few years, a responsible citizen of the country. So like that, a small tiny baby grows and it develops gradually into a responsible citizen. So it is a then here we have to understand how a baby, what is the process of growing of a baby, a tiny baby into a child and then into an adolescent. So to understand it, let us see what is happening in growth and development. This growth and development both are looking similar, even the meaning also same, but synonymous words. These two words can be interchangeable. So general objective, by the end of this class, let us discuss a few concepts in this class. By the end of this session, you must be, what is the main objective means, by the end of this lecture, the students will be able to discuss growth and development of children. So understand what is growth and development of children. What are the specific objectives? To understand the concept of growth and the development of a child, all these things you have to understand well. What are the specific objectives? Identify the importance of growth and development. Why the growth and development? Why we, as nurses, why we have to understand what is meant by growth and what is meant by development. Define growth and development. Define, because even though these two are synonymous words, but there is some difference in between these two words.
So what is growth? Have a clear idea what is growth, what is the development. Mention the principles of growth and development. So all the babies they grow, but what are the basic principles? Almost all they some principles, according to some principle, when we observe the group of children, almost all the principles of growth and development will be more or less equal, but only in few children it is in time the growth and development will be, in few children it will be little bit early, in few children it will be little bit late, but the principles are same, and the same principles are observed when we closely observe the growth and development. List of factors affecting growth and development. When we observe children in community, so we see a healthy children, very active children. Some children very active. Some children they speak very quickly. Some children will be very sharp. Some may be just eye-catching children. Some may be always looking dull, and some may be frequently becoming sick and admitting to the hospital. And then some may be having a life-threatening infection, suffering with life-threatening disabilities or infections. So why? What is the basic cause for all these things? To understand it, because when we observe children like mentally retarded children, children with cerebral palsy, children with handicapedness, then we may get a, immediately when we look at the child we think అయ్యో పాపము ఇట్లా ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది చైల్డ్కి, నడవలేకపోతున్నాడు. ఇంకా కొందరిని పిల్లల్ని చూసినప్పుడు మెంటల్ రిటార్డ్ చైల్డ్ వాడి పనులు కూడా వాడు చేసుకోలేడు, అయ్యో వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి ఎంత కష్టము, ప్లస్ వీడికి కూడా ఎట్లా లైఫ్ అంతా, ఆ విధంగా మనం చూసిన వెంటనే మనకు వి గెట్ సమ్ ఫీలింగ్స్. But just the feeling at the time is not sufficient, because as we are in health field, definitely we have to understand what is the basic cause for this present pathetic situation of the child. యాక్టివ్ చైల్డ్ని చూసినప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము, చాలా షార్ప్ ఇంటెలిజెంట్ చైల్డ్ని చూసినప్పుడు అబ్బా పిల్లలంటే అలా ఉండాలి అనుకుంటాము. అదేవిధంగా చిల్డ్రన్ కొందరు డెవలప్మెంటల్ డిలేతో ఉన్నప్పుడు, డెవలప్మెంట్ సరిగా లేనప్పుడు వాళ్ళని చూసినప్పుడు అబ్బా ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా పిల్లలు ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం అనుకుంటాము. But what is the cause for it? Either for the good health or for the developmental delay or sickness. What is the root cause? When we understand, then definitely we will try to educate the mothers for giving birth to a healthy baby. Then mention types of growth and development. What are the different types of growth and development? By the end of these sessions, definitely you will come to know what are the the types of growth and development. Identify the stages of development. So different stages. The child undergo different stages. A tiny baby grows into an adult. So in between, the child pass on some important uh, mm, stages. So what are the stages also? Let us see. Growth. Okay. Growth. Growth refers to an increase. What is growth? మా పిల్లవాడు బాగా గ్రోత్ బాగుంది అని అంటారు. అబ్బా గ్రోతే లేదు అనేసి అంటుంటారు. కమ్యూనిటీకి వెళ్ళి ఉంటారు మీరు సెకండ్ ఇయర్లో. కమ్యూనిటీకి వెళ్ళినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ యూ డింట్ గో టు కమ్యూనిటీ, బట్ డెఫినెట్లీ విల్ గో టు కమ్యూనిటీ. కమ్యూనిటీకి మీరు వెళ్ళినప్పుడు యాజ్ ఎ బిఎస్సి నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ మీరు చూస్తారు. కొందరు చిల్డ్రన్ చూసినప్పుడు గ్రోతే లేదు, సన్నగా ఉన్నాడు అలాగంటారు. ఏంటి అసలు గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే, గ్రోత్ రెఫర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫిజికల్ సైజ్ ఆఫ్ హోల్ బాడీ ఆర్ ఎనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. గ్రోత్ బాగుంది బాగలేదని ఎలాగ చెప్తామంటే, గ్రాడ్యువల్గా వాట్ ఈస్ మీన్ బై గ్రోత్? గ్రోత్ రెఫర్స్ టు అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫిజికల్ సైజ్ ఆఫ్ ద హోల్ బాడీ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ పార్ట్స్. టోటల్ ఇప్పుడు పుట్టిన బేబీ ఎంత, ఒక 20 ఇంచెస్ లెంత్ ఉంటుంది. తర్వాత అదే బేబీని మీరు 1 ఇయర్కి చూసినప్పుడు 75 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది. అదే బేబీని మళ్ళీ చూసినప్పుడు ఒక 4 ఇయర్స్ చూసినప్పుడు 100 సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉంటాడు. ఈ విధంగా అంటే how this growth is possible means it is because of an increase in the physical size of the uh, there will be number of cells will be increased, the size of the cell also will be increased, and certain parts also will grow. At the time of birth brain size తక్కువ ఉంటుంది. As the child grows the brain size also it increases. న్యూరాన్ కనెక్షన్స్ కూడా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ న్యూరాన్ కనెక్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి.
తర్వాత యాజ్ ద ఏజ్ పాసెస్ ఆన్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజర్ టు డిఫరెంట్ situations, then the neural connection with thinking, with by the functioning of special senses, the neural connections అనేవి కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ విధంగా పుట్టిన బేబీని మీరు ఒకటే కంపేర్ చేసుకోవాలి. పుట్టినప్పుడు బేబీ ఎలాగుంది, తర్వాత 1 ఇయర్కు బేబీ గ్రోత్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పుట్టిన బేబీ జస్ట్ బేబీ విల్ బి లిమిటెడ్ టు ద మదర్స్ ల్యాప్, అమ్మ ఒడిలోనే ఉంటుంది బేబీ, లేదా ఉయ్యాల పడుకోబెడితే ఉయ్యాలనే ఉంటుంది. అదే బేబీని మీరు ఒక 6 months తర్వాత చూస్తే ఇటు అటు తిరగగలుగుతుంది. ఎవరైనా సపోర్ట్ ఇస్తే ఆ బేబీని కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఏదైనా ఒకటి ఇస్తే ఆబ్జెక్ట్ని హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ ఉంటుంది. సో ఇది దిస్ ఈస్ ద గ్రోత్. గ్రోత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫిజికల్ an increase in the physical size of the whole body or any of its parts. It is simply a quantitative change in the child's body. క్వాంటిటీ అంటేనే ఒక లార్జ్ ఒక అమౌంట్కి అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అనే దానికి ఇండికేట్ చేస్తుంది. క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్. క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఒక ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్, పౌండ్స్, మీటర్స్, ఇంచెస్ ఎక్సెట్రా. సో గ్రోత్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము మనం అంటే, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్? గ్రోత్, చైల్డ్ గ్రోత్ బాగుందా లేదా అంటే వెయిట్ చెక్ చేస్తాం. గ్రాడ్యువల్గా చైల్డ్ వెయిట్ పెరుగుతూ వస్తుంటే ఎస్, ద చైల్డ్ ఈస్ గెయినింగ్ వెయిట్ గ్రాడ్యువల్లీ, సో ద చైల్డ్ ఈస్ హెల్తీ. సో ఈ వెయిట్ని ఎలా మనం మెజర్ చేయొచ్చు? ఎదర్ త్రూ కిలోగ్రామ్స్ ఆర్ పౌండ్స్. వెయిట్ చెక్ చేసి కిలోగ్రామ్స్లో పౌండ్స్లో చూస్తాము. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ 2500 kgs ఉంది ఒక చైల్డ్. ఆఫ్టర్ 3 months చూశారు, అదే చైల్డ్ ఒక 2 kgs లేదా 1.5 kg పెరిగింది అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ దెర్ ఈజ్ అ గ్రోత్. సపోజ్ పుట్టినప్పుడు బేబీ 2.5 kgsతో బార్న్ అయింది, తర్వాత 1 month తర్వాత చూస్తే 2 kgs పోయింది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద బేబీ ఈజ్ నాట్ గ్రోయింగ్ నార్మలీ. ఎందుకంటే పుట్టినప్పుడు వెయిట్ కన్నా కూడా వెయిట్ గ్రాడ్యువల్గా పెరగాలి. అలా పెరగకుండా బేబీ వెయిట్ తగ్గిందంటే దర్ మే బీ సమ్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. బేబీ ఫీడింగ్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడము, లేదా బేబీకి అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉండడమా, ఇంకా ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది ఇట్ ఇండికేట్స్. దట్స్ వై ఆల్వేస్ గ్రోత్ అనేది గ్రోత్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఎదర్ కిలోగ్రామ్స్ ఆర్ పౌండ్స్, మీటర్స్. లెంత్ చూస్తే కూడా పుట్టినప్పుడు మనం లెంత్ చెక్ చేసినప్పుడు బేబీ ఒక 19 inches 20 inches ఉంటుంది. తర్వాత మనం అదే బేబీని చెక్ చేస్తే 1 year వచ్చేటప్పటికి లెంత్ పెరిగి ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ ద గ్రోత్ ఈజ్ an increase in size of total body or any of its parts. Second thing is it can be measured either in kilograms or pounds or inches or centimeters. It is a quantitative change. That is growth. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చైల్డ్ గ్రోత్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే 1 year చైల్డ్ జస్ట్ క్రీపింగ్, క్రాల్ చేస్తున్నారు, బోర్లా ఉండి క్రాల్ చేస్తున్నారు. అదే 2 years చైల్డ్కి చూడండి, 3 years చైల్డ్, 4 years చైల్డ్, and then 5 years child. So a child able to crawl, only the child may not stand or walk in before 1 year, but the same child with the as the muscles grow, because growth and development are related. When there is growth, automatically there will be development. Normal growth, normal development. So a baby of below 1 year able to crawl. The same baby when by the end of 2 years, baby able to crawl, creep, and able to stand and able to put steps or able to walk. The 3 years child, as the muscles of the lower limbs and upper limbs are growing, the child able to walk, then get up and down of stairs, like that. 4 years child can able to walk, run, jump, play, everything. 5 years child also the child continues walking, jumping, running, playing, then even a cooperative playing with all other children, everything. So changes in bodily proportions. When you see 2 months, the head size is changes in bodily proportions with age. So మనకు 2 months child చూసినప్పుడు at the time of birth the head size will be bigger for a child.
head circumference and chest circumference. Growth is measured by weight, by checking weight, by checking height, by checking head circumference, by checking chest circumference mainly. So at the time of birth, in newborn baby, the head size is bigger than the head size is bigger and weight is heavier. When you observe these images, definitely you will understand. 2 months baby head size is big. 3 months head size is the total body proportionately the head is bigger than the remaining part of the body. But when the same baby reaches to 3 months, the head size is little bit smaller, but other body parts proportion is more, like that. So 2 months and 25 years, when as the child is growing, the head size remains stable, constant, but the total body size is proportionately gradually it increases. So this is growth, development. So that is growth. And then coming to the development. Development refers to progressive increase in skill and capacity of function. It is a qualitative change in the child's functioning. It can be measured through observation. సో గ్రోత్ అంటేనేమో చైల్డ్ బరువు పెరుగుతూ ఉన్నాడు, పొడవు పెరుగుతూ ఉన్నాడు, హెడ్ సైజ్ కూడా స్టేబుల్గా కాన్స్టెంట్గా ఉంది. హెడ్ సైజ్ పెరగకూడదు, హెడ్ సైజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. దెన్ చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బాడీ ప్రపోర్షనేట్గా అప్పర్ అండ్ లోవర్ లిమ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి, మజిల్ బల్క్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఫామ్ అయిపోతుంది, చైల్డ్ కూర్చోగలుగుతున్నాడు, చైల్డ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్, చైల్డ్ ఏబుల్ టు వాక్, చైల్డ్ ఏబుల్ టు జంప్, చైల్డ్ ఏబుల్ టు గో అప్ అండ్ డౌన్ ఆఫ్ స్టైర్స్, చైల్డ్ ఏబుల్ టు ప్లే. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే సో ఆల్ దిస్ డినోట్స్ దెర్ ఈస్ గ్రోత్ ఇన్ ద చైల్డ్. బట్ development it is a qualitative change. It is nothing but acquisition of skills. Development అంటే ఏంటి అంటే acquisition of skills. What are those skills means? Like progressive increase in skill and capacity of function. సో ఏ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు పుట్టిన వెంటనే బేబీకి some baby may not hold the mother's nipple and suck the nipple, but with repeated experience, as the mother takes the baby for repeatedly for feeding, gradually the baby learns holding of nipple and sucking and swallowing the milk. This is functional, it is one capacity, it is one skill. అంటే ఒక పనిని స్కిల్ఫుల్గా చేయడము. సో అట్ ద బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆఫ్టర్ బర్త్ ఫస్ట్ టైం వెన్ మదర్ టేక్స్ ద బేబీ టు ద బ్రెస్ట్, ద బేబీ మే నాట్ hold the nipple or suck the nipple, but when repeatedly the baby is taken for the breast, gradually by second third day the baby successfully holds the nipple, sucks the milk and swallows the milk. That is one functional capacity. It is a qualitative change in the child functioning. It can be measured through observation. Development గ్రోత్ మొత్తము చెక్ చేయాలి, మానిటర్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ మాత్రము అబ్జర్వ్ చేస్తుండాలి చైల్డ్ని డే బై డే, వెదర్ ద చైల్డ్ ఈజ్ acquiring skills or not. Simple skill, holding the breast and taking the feeding successfully. That is one skill. Suppose a skill అనేది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద చైల్డ్స్ లైఫ్. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మనకు చైల్డ్ యొక్క డెవలప్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. Second is baby able to hold the things. So in the early months baby may not hold పర్పస్ఫుల్లీ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్. సపోజ్ ఏదైనా ఒక ప్లే మెటీరియల్ మనం ఇచ్చాము, బేబీ పర్పస్ఫుల్గా మనం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని హోల్డ్ చేయాలి ఓన్లీ త్రూ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఇఫ్ సంథింగ్ టచెస్ ద పామ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్, బేబీ ట్రైస్ టు హోల్డ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్లే మెటీరియల్. ఇప్పుడు ర్యాటిల్స్, యూజువల్గా ర్యాటిల్ అంటే ఇవి గిలకలు చైల్డ్కి ఇచ్చినప్పుడు వెన్ ఇట్ టచెస్ టు ద పామ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ దెన్ ఓన్లీ ద బేబీ ఏబుల్ టు హోల్డ్ ఇట్. Otherwise, purposefully, when we show a rattle, a play material to the child may not hold it. Okay, but the same child after 6 months, when the muscles of limbs, especially the fine muscles of the fingers, they grow, and then even the nervous system starts maturing, the child able to hold that
rattle purposefully. So this is one functional skill achievement. So like that, the child learns the skills gradually. Different skills the child learns. But here, how the child acquires more skills means it depends upon how the child is stimulated. A child in a by birth the child may not be knowing anything, but parents, the family members in the home, and then in the later ages the teachers, everyone, they have to stimulate the child కు చాలా stimulation, many opportunities they have to give, and stimulation, many opportunities the parents, family members, and then teachers has to give. Opportunities means, for example, ఒక 1 year child ఉంది, ఒక 8 month child. 8 month child, when baby reaches to the age of 8 months, the pincer grasp, fine motor development, the muscles of fingers అనేది కొద్దిగా మెచ్యూర్ అవుతుంది. బికాస్ నర్వస్ సిస్టమ్ మెచ్యూరేషన్ వలన ప్లస్ మజిల్స్ ఫామ్ అవ్వడం వలన, గ్రోత్ వలన ద చైల్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ ఏ స్పూన్. సో when the child has the capacity of holding the spoon, at that time the mother has to stimulate the child, mother has to provide an opportunity. What is that opportunity means? Mother has to provide some finger foods, ఏదైనా ఒక 8 month బేబీకి లైక్ ఫుడ్, బనానా, ఒక స్మాల్ పీసెస్ ఇవ్వడము. Otherwise any other foods what the child likes, a soft food, a small pieces, not very big pieces, has to be given, so that a child tries to hold that small piece of food. It may be like a biscuit, something, whatever it may be, the child learns to hold it and take it to the mouth. సో ఇనిషియల్లీ ద చైల్డ్ మే స్పిల్, చైల్డ్ దాన్ని హోల్డ్ చేయడంలో ఫెయిల్ కావచ్చు, పట్టుకోలేకపోవచ్చు, దట్ పీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ కానీ లేదా సమ్ ఫింగర్ ఫుడ్స్ ఏవైనా ఇచ్చేసేస్తే. ఇప్పుడు చూస్తాం మనం పిల్లలకి అంటే యాక్చువల్గా అవి తినిపించకూడదు, నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. కుర్కురేలు అనేసి ఉంటారు పిల్లలకి. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ 6 months లోపల చైల్డ్ ఏది ముట్టుకోలేరు, ఏది పట్టుకోలేరు కూడా. అదే 8th month 9th monthకి వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా మనం ఆఫర్ చేస్తే ఒక బిస్కెట్ చేతితో పట్టుకోగలుగుతారు. ఇంకేదైనా ఇచ్చారు కుర్కురే లాంటిది, అలా కూడా పట్టుకోగలరు, పట్టుకొని తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ తినడానికి ప్రయత్నం చేసేప్పుడు ఫస్ట్ నోట్లో పెట్టుకోలేకపోవచ్చు, ఇట్లా పక్కకు పెట్టుకుంటారు, అది చేస్తారు. కానీ మెల్లగా నోట్లోకి పెట్టుకొని చప్పరించేసేసి మింగడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఇట్ ఈజ్ ఒక స్కిల్, దిస్ ఈజ్ వన్ స్కిల్. సో ద చైల్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ చాలాసార్లు ట్రై చేస్తారు. ఒక చిన్న కప్పులో వేసి చిన్న ఫుడ్ని అది తీసుకొని తినడానికి ట్రై చేస్తారు. అట్ లాస్ట్ విత్ రిపీటెడ్, అంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ హ్యాస్ టు స్టిమ్యులేట్, అంటే పేరెంట్స్ హ్యాస్ టు గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ద బేబీ. ఆ ఫుడ్ని ప్రతిసారి మదరే తీసుకొని తినిపించకుండా, ఎప్పుడైతే బేబీ ఏదైనా హోల్డ్ చేసే ఫంక్షనల్ కెపాసిటీ వస్తుందో అప్పుడు చైల్డ్‌కి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. చైల్డ్ అంతకు చైల్డ్ ఓన్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఫస్ట్ కరెక్ట్‌గా చేయకపోవచ్చు. కానీ విత్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అటెంప్ట్‌తో చైల్డ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ ఈట్స్ ద ఫుడ్, బిట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ కప్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ. సో, ఆ విధంగా డెవలప్‌మెంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ స్కిల్. దెన్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ గూడా ఫస్ట్‌లో the baby may not utter, only some throat sounds the baby makes, but as the people around the baby continuously when they talk to the child learns, first tries to utter some words, gradually pronounces amma, tata, atta, ఆ విధంగానే మెల్లగా మెల్లగా లాంగ్వేజ్ నేర్చేసుకుంటారు. ఇది కూడా ఒక డెవలప్మెంట్. ఈ విధంగా మెనీ థింగ్స్ డెవలప్మెంట్, వేరింగ్ ఆఫ్ ఎ షర్ట్, షర్ట్ వేసుకోవడానికి, దెన్ ఆ విధంగా స్కిల్ ప్రతిదీ ఒక చైల్డ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే ప్రతి ఒక్కటి కూడా జస్ట్ దే అబ్జర్వ్ అండ్ లెర్న్. ఏది కూడా చైల్డ్ దే అబ్జర్వ్ అండ్ లెర్న్, అండ్ దే విల్ పేరెంట్స్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటే డెవలప్మెంట్ గ్రాడ్యువల్గా చైల్డ్ డెవలప్ అవుతూ పోతుంది. ఈ విధంగా స్కిల్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటుంది. దట్స్ వై యూ విల్ సీ ఏ చైల్డ్, ఒక ద చైల్డ్ హూ ఈస్ జస్ట్ కన్ఫైన్డ్ టు క్రెడిల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 6 months,
because of development. How the development is possible means maturation of nervous system. So immediately after birth, the maturation నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది సిఎన్ఏ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒకటి గ్రాడ్యువల్గా కొద్దిగా లేట్గా డెవలప్ అవుతుంది. అదర్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా అర్లీగానే డెవలప్ అవుతుంది. యాజ్ ద సిఎన్ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ మెచ్యూరింగ్, ఆటోమేటికలీ ద చైల్డ్ లర్న్స్ మెనీ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్, ఈవెన్ ప్లేయింగ్ ఏ బాల్, హోల్డింగ్ ఏ బాల్. Initially, 1 year child holding a ball may be a difficult task, but later successfully holds and throws the ball. So that is one development. Like that, each and everything is gradually a child learns. Okay, that is development. Ikkada as nurses, what we have to understand is how development is taking place. Then what is the role of parents in this development? Then we will educate the parents means definitely parents also. Some parents will be very passive, some parents will be very active. That's why you observe the what type of mother is and then educate the mother, so that this mother spends her time with the child and stimulates the child. By understanding what to expect during each stage of development, parents can easily capture the teachable moments in everyday life to enhance the child's language development, intellectual growth, social development, and motor skills. So, developments లో important ఏంటంటే intellectual development. Intellectual means నాలెడ్జ్, గెయినింగ్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ అనేది ఎలాగొస్తుంది? నాలెడ్జ్ ఓన్లీ స్కూల్స్ కాలేజెస్కి వెళ్తే వచ్చేది కాదు నాలెడ్జ్. వెన్ ద చైల్డ్ ఈజ్ వెరీ షార్ప్, కీన్లీ అబ్జర్వ్స్ ఈచ్ యాక్టివిటీ. మదర్ ఏం చేస్తుంది, ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ దే అబ్జర్వ్స్ కీన్లీ, ఇమ్మీడియట్లీ దే ట్రై టు రిపీట్ ఇట్. ఆ ఇమిటేషన్తోనే చైల్డ్ లర్న్స్, దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ ఏ చైల్డ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 1 year వెన్ ఏబుల్ టు పుట్ స్టెప్స్, 1 year కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి చైల్డ్ 1 or 2 steps వేయగలుగుతాడు. లేదా ఈ క్రీపింగ్, దోకుంటే కిచెన్లోకి వెళ్ళడానికి చూస్తారు. ఎప్పుడైతే మదర్ గట్టిగా ఆ కిచెన్లోకి వస్తే రావద్దని కమాండ్ చేస్తుందో, వార్న్ చేస్తుంది బేబీని, నెక్స్ట్ టైం ద చైల్డ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ హీ జస్ట్ థింక్స్, హీ స్టాప్స్ హిమ్సెల్ఫ్. ఎలాగంటే బికాస్ చైల్డ్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ మదర్స్ వాయిస్. నాట్ ఓన్లీ ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ను ఏదో కొట్టి భయపడించినే వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ నేర్పక్కర్లేదు. ఇప్పుడు చైల్డ్ కిచెన్లోకి పోతున్నాడు, అక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సూటబుల్ ప్లేస్ ఫర్ ద చైల్డ్. దెన్ మదర్ ఇమ్మీడియట్లీ సేస్, ఒక కోపంగా మదర్ రావద్దు రావద్దు నన్ను, నువ్వు లోపలికి రాకూడదు అని 1-2 సార్లు వార్న్ చేస్తే, మూడోసారి చైల్డ్ జస్ట్ బిఫోర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ హీ థింక్స్ అండ్ హీ కమ్ బ్యాక్. So that is intellectual development. Social development, identifying the mother, identifying the father, identifying a new persons. All this is a social development. Identifying friends, identifying pet toys, like this social development అనేది ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్, ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్, ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్. వెన్ మనం చూస్తాం పిల్లలకి, ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఒక 4 years 5 years బాబు ఉన్నాడు, ఒక ఇన్ఫాంట్ టాడ్లర్ ఉన్నాడు. ఒక 5 years బాబు ఉన్నాడు, ఒక టాడ్లర్ ఉన్నాడు. టాడ్లర్ అంటే ఒక 3 years బాబు. వీడు 1.5 year 2 years ఉన్న వాడికి ఎదురుగా కూర్చొని వాళ్ళన్న ఏడ్చినాడు అనుకో, అంటే వాళ్ళు అట్లా యాక్షన్ అనమాట. వెన్ హీ డూ యాజ్ హీ ఈస్ క్రయింగ్, ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ 1.5 year చైల్డ్ ఆల్సో హీ చేంజెస్ హిస్ ఫేస్ ఫీలింగ్స్ అండ్ హీ ట్రైస్ టు వీప్. అంటే దిస్ ఈస్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్. As this 2.5 years child is attached with a 5 years child, if 5 years child is happy, he is laughing means this child laughs. This 1.5 year child also he laughs. When this boy is weeping means immediately this fellow also starts crying. వాడికి తెలియదు అసలు వీడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో తెలియదు. దట్ ఈస్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్. హీ అబ్జర్వ్స్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. ఆపోజిట్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యాపీ మీన్స్ దిస్ బాయ్ ఆల్సో విల్ బి హ్యాపీ. ఆపోజిట్ పర్సన్ ఈజ్ సాడ్ మీన్స్ he also changes his feelings.
opposite person is crying means this boy starts crying. That is the emotional development observation. This is the development అంటే ఏంటి అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్స్ ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ అండ్ రెస్పాండింగ్ టు ఇట్. అదే పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏడుస్తుందే ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అనేసి అడుగుతారు, కానీ దిస్ చైల్డ్ హీ డోంట్ నో, హీ డజంట్ హ్యావ్ దట్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్. దట్స్ వై హిస్ రెస్పాన్స్ ఈజ్, if he is looking at a happy person, he also will be happy. He is looking at a crying child, he also cries. If we look at some other experience like మదర్ కూడా, మదర్ కోపంగా ఉంది అంటే వీడికి కొద్దిగా బాధ. ఆ విధంగా ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్స్: ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్, ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్, దెన్ sexual development. Later we will discuss even about the sexual development. So observe these images of the boys with different feelings. Just by looking at these pictures itself, we are feeling happy. That's the pediatrics. Maturation. Okay. Growth అంటే ఏమనుకున్నాము? An increase in physical size of the body, either total body or the some parts of the body. Some parts అంటే like adolescent period వచ్చినప్పుడు secondary sexual characteristics. Growth, then later I will give those examples. So growth, an increase in physical size of the body. Development, acquisition of skills. Then maturation. What is this maturation? Increase in child's competence and adaptability. Maturation, మెచ్యూరిటీనే లేదు అంటారు. మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ చైల్డ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ అడాప్టబిలిటీ. ఏదైనా ఒక సిచ్యుయేషన్కు అడ్జస్ట్ అయిపోవడము, అడాప్ట్ అయిపోవడం అనేది మెచ్యురేషన్. How this maturation comes means it comes along with the nervous system development and the child, how the child was brought up by the family members. It is describing the qualitative change in a structure. It is a qualitative change. The level of maturation depends on child's heredity. సో మెచ్యురేషన్కి ఏంటి, నర్వస్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. మళ్ళీ నర్వస్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది? హెరిడిటీ. Family, parents, very adjustable parents, very friendly relation in the family, very happy relations in the family, definitely very adjustable family members. This child also learns this competency of adaptability or adjustability. Some maturation, growth, development and maturation. Three are the synonymous words for any child. To live happily means definitely there must be optimum growth, development and maturation. Importance of growth and development for nurses. Why the nurses has to know this is growth and development, knowing what to expect of a particular child at any given age. So all the nurses, మీరు రేపు పీడియాట్రిక్ వార్డ్ పోస్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు when you are allotted with different age children, ఒక స్టూడెంట్కు 1 year చైల్డ్ని ఇస్తామనుకోండి, ఒక చైల్డ్కు, ఒక స్టూడెంట్కి 2 years చైల్డ్ని, ఒక స్టూడెంట్కి 5 years చైల్డ్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని వాట్ ఈజ్ వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ చైల్డ్, ఆ ఏజ్లో ఆ చైల్డ్కు ఏమి నీడ్స్ ఉంటాయి, ఏమి అవసరాలు ఉంటాయి, ఆ చైల్డ్కు ఆ ఏజ్ బేస్డ్గా, ఆ డిసీజ్ బేస్డ్గా ఎలాంటి నర్సింగ్ కేర్ ఇవ్వాలి, వాట్ ఆర్ ద చైల్డ్స్ నీడ్స్. బికాజ్ చిల్డ్రన్ దే వోంట్ ఎక్స్ప్రెస్. అదే మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్లో చూసినప్పుడు, వార్డుకు వెళ్ళినప్పుడు అడల్ట్స్ వాళ్ళ నీడ్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాళ్ళ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి చూస్తాము. కానీ ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అనేటప్పటికీ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసివ్. Moreover, because of hospitalization, they may have more stress. So with this stress, because of the stress caused by hospitalization, stress caused by hospital personnel, stress caused by painful procedures, the child may not express anything. But even though the child is not express, even the parents also under anxiety and tension, they also they won't express anything. So in such a situations, as a student, as nurses, we have to understand what is the age of the child, what is the diagnosis of the child. So in this age group, what will be the needs, what is expected, what is needed for the child, and we have to understand. To understand means before that we have to have theoretical knowledge regarding all the age groups, and in all the age groups what are the needs of the children. Okay, so why the nurses has to know
This growth and development means knowing what to expect of a particular child at any given age, gaining better understanding of the reasons behind illness. ఏ చైల్డ్ అయినా ఒక డిసీజ్తో అడ్మిట్ అయితే ఏంటి ఏమి ఉండొచ్చు కాజ్ అని. యూజువల్గా పిల్లలు అంటేనే దే అడ్మిట్ విత్ వామిటింగ్ అండ్ డయేరియా, ఫీవర్, ఫిట్స్, దెన్ విత్ యాక్సిడెంట్స్. ఈ విధంగా మెయిన్ కామన్గా లేదా ఆస్తమా, న్యూమోనియా ఈ కండిషన్స్తో ఎక్కువగా అడ్మిట్ అవుతుంటారు. సో గెయినింగ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ఇల్నెస్. What may be the cause, like a child repeatedly recurrently admitting with diarrhea and vomitings. Immediately we can understand what may be the cause. It may be because of poor personal hygiene, it may be poor hand washing skills. Otherwise it may be because of suppose infant 1 year లోపలైతే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ కాకుండా టాప్ ఫీడ్స్ ఏమైనా ఇస్తూ ఉండినారా, అది సరిగా ఫార్ములా ప్రిపరేషన్ చేయకపోతే, ఆ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద ఏజ్, బేస్డ్ ఆన్ ద డిసీజ్ కండిషన్, when we know the growth and development, definitely we can predict what may be the cause for the ప్రజెంట్ ఇల్నెస్. ఆ చైల్డ్ సఫర్ అవుతున్నాడు అంటే సపోజ్ ఆస్తమా, ఆయాసం ఎక్కువైంది అంటే మామూలుగా చైల్డ్కి ఎప్పుడు ఉండదు, ఇప్పుడు ఎక్కువైంది. అయింది అంటే ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ, ఎందుకు వచ్చిండొచ్చు, దాన్ని ప్రివెంట్ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి రికరెంట్ అటాక్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏ విధంగా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలి చైల్డ్కి అనేది తెలుసుకోవాలి. హౌ వెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ ద చైల్డ్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పీడియాట్రిక్స్. గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యొక్క నర్సెస్కి ఏంటి దానివల్ల యూజ్ అనేది, హెల్ప్ ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ కేర్. So based on the age group, based on the disease condition, you can plan the care. So for planning of care, definitely you have to know growth and development. లైక్ కార్డిక్స్ తీసుకుంటాము, ప్లాన్ ఆఫ్ కేర్ ఉంటుంది కార్డిక్స్లో. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటి, అదే అడల్ట్కి అయితే ప్రొవైడ్ కంఫర్టబుల్ బెడ్ అంటాము. ఇక్కడ ప్రొవైడ్ కంఫర్టబుల్ బెడ్ అనేది ఒకటి సరిపోదు, కంఫర్టబుల్ బెడ్తో పాటు సేఫ్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చైల్డ్ ఊరికి బెడ్ మీద పడుకోబెట్టే మనం పక్కకున్నామంటే కాదు. కాబట్టి ప్రొవైడ్ సేఫ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ బెడ్. సేఫ్ బెడ్ అంటే ఏంటి, మామూలు అడల్ట్ పేషెంట్ చుట్టూ ఏమి బెడ్ రైల్స్ ఏమి ఉండవు, సైడ్ రైల్స్ ఉండవు. అదే చైల్డ్ అనేటప్పటికి పీడియాట్రిక్ కాట్, నేను లేటర్ అవి చూద్దా ఇమేజెస్, ఆ కాట్కు చుట్టూ కూడా సైడ్ రైల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఉయ్యాలకు ఎట్లుంటుందో పిల్లల ఉయ్యాలకు అన్ని వైపులా సైడ్ రైల్స్, ఆ విధంగా ఈవెన్ మంచంకు కూడా అలా ఉంటుంది. అందుకు చైల్డ్ పడిపోకుండా ఉండడానికి. సో అందుకే మనము కేర్ ప్లాన్ చేసేప్పుడు ప్రొవైడ్ సేఫ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ బెడ్ అనేది ఒకటి. సెకండ్ థింగ్ ఈ స్టిమ్యులేట్ ద చైల్డ్. మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాము, చైల్డ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు, ఏం మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇక్కడ డెవలప్ రిలేషన్ విత్ ద చైల్డ్ అనేది ఒకటి కేర్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. లేదా ప్రొవైడ్ ప్లే మెటీరియల్ టు ద చైల్డ్. మనం ఊరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే అడల్ట్ పేషెంట్ లాగా చైల్డ్ మాట్లాడరు, అస్సలు మన వైపు కూడా చూడరు. అందుకని ఫస్ట్ ఊరికి ప్లే మెటీరియల్ ఇవ్వండి, ఇచ్చి కొద్దిసేపు ఊరికి నిలబడితే వాడు ఆ ప్లే మెటీరియల్ తీసుకొని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి తర్వాత నిదానంగా నీ వైపు చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో నీ ప్లాన్ ఆఫ్ కేర్లో అది అడల్ట్కి పీడియాట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇవే. ప్రొవైడ్ సేఫ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ బెడ్, ప్రొవైడ్ ప్లే మెటీరియల్, ప్రొవైడ్ స్టిమ్యులేషన్ టు ద చైల్డ్. న్యూ బార్న్ బేబీనే ఉంది, ఎన్ఐసిఈ అనేది ఉంది ఒకటి, న్యూనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అని. అక్కడ స్టిమ్యులేషన్ అంటే మదర్కు దూరంగా బేబీని ఊరికి ఒక వార్మర్ కింద పడుకోబెట్టింటారు, ఆ బేబీని టచ్ చేయండి, టచ్ చేసేసి మెల్లగా స్ట్రోక్ చేస్తాము అంటే ఆ బేబీకి స్టిమ్యులేట్ చేసినట్లు. సో అది మనకు ప్లాన్ ఆఫ్ కేర్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో ఇవన్నీ చేయడానికి ఇప్పుడు ఎందుకు నర్సెస్కు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తెలుసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ ఏంటి, వాళ్ళ డిసీజ్ ఏంటి, ఆ డిసీజ్ రిలేటెడ్గా కేర్ మనం ఏం ప్లాన్ చేసుకోవాలా అనే దానికి ఒకటి, ప్లస్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకి నీడ్స్ ఏముంటాయి అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. హెల్పింగ్ ఇన్ పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ఆప్టిమమ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అట్ ఈచ్ స్టేజ్. ఆప్టిమమ్ అంటే మ్యాక్సిమం గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ నార్మల్గా ఉంటే చైల్డ్ కూడా నార్మల్గా గ్రోత్ ఉండి తర్వాత ఒక ప్రొడక్టివ్ సిటిజన్గా, ఒక హ్యాపీ సిటిజన్గా గ్రోన్ అవుతాడు. ప్లస్ హీ లివ్స్ లైఫ్ హ్యాపీలీ. అలా కాకుండా ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఇఫ్ ఈ సఫరింగ్ విత్ మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రతి ఊరికే సిక్ అవుతున్నాడు, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతున్నాడు, లేదా డెవలప్మెంట్ ఇంట్లో పేరెంట్స్ సరిగా అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మదర్ లేదు,
బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, లేదా చైల్డ్కి మదర్ లేదు, మదర్ భర్త తర్వాత వెంటనే డెత్ అయిపోయింది. ఇలాంటప్పుడు ఈ బేబీని లుక్ ఆఫ్టర్ చూసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు, బేబీలో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా నార్మల్గా ఉండదు, మ్యాక్సిమంకు రాదు. అలాంటప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఈ చిల్డ్రన్ ఏం ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళు లీడ్ చేయలేరు. అందుకని ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి కూడా మ్యాక్సిమమ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండేట్లుగా, ఆప్టిమమ్ ఉండేట్లుగా చూడాలి. అది ఎవరిది రోల్? సో ఇట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ నర్సెస్, బికాస్ వీ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ ద మదర్ at the time of in the antenatal wards, when the mother come for delivery, when she is in labor room, when she is in postnatal ward, we spend a lot of time with the mother. So take it as a chance and educate the mother how to read what will be the needs at different ages. ప్రతిసారి మదర్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ బార్న్ కేర్ చెప్పాలి పోస్ట్నేటల్ వార్డులో. డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంట్లో న్యూ బార్న్ బేబీని ఎలాగ చూసుకోవాలి, ప్లస్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ హోమ్ విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు, వ్యాక్సినేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు, నెక్స్ట్ ఏజ్లో లైక్ ఇన్ఫాన్సీలో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, 6 months వరకు ఓన్లీ తల్లిపాలే తాపించమని చెప్పడము. బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, డెఫినెట్గా బేబీకి కూడా గ్రోత్ నార్మల్గా ఉంటుంది, సిక్నెస్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో in each age group, the nurses who are working in the hospital, the community health nurses take a chance and educate the parents in specific age groups what will be the needs of the children and how to fulfill those needs అనేది పేరెంట్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. Then principles of growth and development. So with this principles of growth and development I will stop today. గ్రోత్ ఈజ్ సో ఇప్పుడు మనం గ్రోత్ అంటే ఏంటి, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, మెచ్యురేషన్ అంటే ఏంటి అనేది చూసినాము. నెక్స్ట్ నర్సెస్ ఎందుకు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తెలుసుకోవాలని చూసాము. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ప్రిన్సిపల్స్, అన్సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్, ఆల్ ద చిల్డ్రన్ గ్రో, ప్రతి ఒక్క పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నారు. గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెరగడము, అది కూడా హెల్తీగా పెరగడము, ప్లస్ సొసైటీలో చక్కగా అడ్జస్ట్ అయిపోయి ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ను లీడ్ చేయడము, హ్యాపీ లైఫ్ను లీడ్ చేయడం అనేది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఆల్మోస్ట్ అందరు చిల్డ్రన్ ప్రతి ఒక్క పుట్టిన బిడ్డ పెరుగుతూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఏ ప్రిన్సిపల్స్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతాయి అంటే, గ్రోత్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఏ చిల్డ్రన్ అన్నా కూడా ఇట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. పుట్టిన బిడ్డ పెరుగుతారు, ఇన్ఫాన్సీలో అంతా కూడా ఈ గ్రాస్ మజిల్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా జరుగుతుంది. కాబట్టి ద చైల్డ్ లర్న్స్ టు సిట్, లర్న్స్ టు వాక్, లర్న్స్ టు ప్లే, లర్న్స్ టు జంప్, కంటిన్యూస్. ఎనీ చైల్డ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రోత్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ప్రెడిక్టబుల్ సీక్వెన్స్, మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు ఒకటి తర్వాత ఒకటి. సపోజ్ ప్రెడిక్షన్ అంటే ఇప్పుడు 5th month బేబీని చూసినాము, మనకు తెలియకుండానే ఒక 7th month వచ్చింది అనుకో బేబీని, పండ్లు వచ్చినాయా అంటాం మనము, అంటే వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్. సో ఇఫ్ ద బేబీ రీచెస్ టు ద 7th month మీన్స్ దెర్ విల్ బి ఎరప్షన్ ఆఫ్ టీత్, పళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి ఎరప్షన్ ఆఫ్ టీత్. కొన్నిసార్లు కమ్యూనిటీలో అమ్మ ఒకటే బేదులు పెడుతున్నాయమ్మా మా పిల్లోడికి అంటారు, పండ్లు ఏమైనా వస్తున్నాయేమో చూడు అంటాం. అంటే ప్రెడిక్టబుల్, వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ దట్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ రీచెస్ టు ద 7th month దెర్ విల్ బి teeth eruption. Like that, toddler, ఒక 1 to 3 years చైల్డ్ ప్రెడిక్షన్, టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ అయ్యిందా అనేసి అడుగుతాము. అంటే చైల్డ్ యూరిన్ వచ్చినా మోషన్ వచ్చినా చెప్తున్నాడా లేదా అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తాము. అంటే 3 years కంప్లీట్ అయ్యే లోపల చైల్డ్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ వెదర్ ద యూరినేషన్, బ్లాడర్ ఫుల్ అయినప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాడా, మోషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాడా, టాయిలెట్కు పోతున్నాడా అనేది మనం ప్రెడిక్ట్ చేసి అడగవచ్చు. ఆ విధంగా గ్రోత్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే ఫ్రమ్ బర్త్ టు టిల్ అడాలసెన్స్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంటుంది. లేటర్ ద ఫిజికల్ గ్రోత్, ఇక్కడ గ్రోత్లో కూడా ఫిజికల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఫిజికల్ గ్రోత్ అనేది అడాలసెంట్ ఏజ్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి తర్వాత చాలా స్లోగా ఉంటుంది. కానీ డెవలప్మెంట్ మాత్రము ఈ అక్విజిషన్ ఆఫ్ స్కిల్స్
అనేది ఇంటలెక్చువల్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, మీకు అందరికీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. పోనీ ఇప్పుడు బిఎస్ నర్సింగ్ అవసరమైనంతనే ఆలోచిస్తారా? లేదు. నెక్స్ట్ ఎక్కడో ఏం చేయాలి, పీజీ చేయాలా, అదర్ కోర్సెస్ చేయాలా, ఫారిన్ పోవాలా అనేది ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇంటలెక్చువల్ థింకింగ్. థింక్ చేసేసి సరే మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారు, అగైన్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామ్. యూ విల్ గ్యాదర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ విల్ అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్. ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్. బట్ ఫిజికల్ గ్రోత్ ఇట్ ఎండ్స్ బై ఎండ్ ఆఫ్ అడాలసెన్స్ పీరియడ్. సో ఈచ్ ఏజ్లో ఎలాంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 13 ఇయర్స్ వచ్చింది చైల్డ్కి, గర్ల్ చైల్డ్కి, మెనార్కి అటైన్ అయిందా లేదా ఇమ్మీడియట్గా అడుగుతారు, మెనార్కి అటైన్ అయిందా లేదా అనేది. ఈ విధంగా గ్రోత్ ఈజ్ ప్రెడిక్టబుల్ అంటే మనం ముందే దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. 13 ఏళ్ళు అమ్మ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆడపిల్లలు ఇంకా బయటకు పంపించకూడదు అనేసి అనుకుంటుంటారు అమ్మ నాన్న, ఎందుకంటే మా పాప పెద్దగా అయిపోతుంది అనేసి. లైక్ దట్ ద గ్రోత్ మైల్ స్టోన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. డోంట్ ప్రోగ్రెస్ అట్ ద సేమ్ రేట్. ఈ గ్రోత్ అనేది అందరిలో కూడా సేమ్ రేట్లోనే ప్రోగ్రెస్ అవ్వదు. గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డోంట్ ప్రోగ్రెస్ అట్ ద సేమ్ రేట్. అందరు చిల్డ్రన్లో సేమ్ ఉండదు. కొందరు చిల్డ్రన్ ఏమో మనం చూస్తూ ఉంటాము, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 1 ఇయర్ బాగా మంచి హైట్ వెయిట్ కరెక్ట్గా ఉంటారు. కొందరేమో చాలా లీన్గా ఉంటారు. కొందరేమో బాగా పేరెంట్స్ ఎక్కువ శ్రద్ధతో బాగా తినిపించి లేదా అడిషనల్ ఫుడ్ ఇచ్చి అడిషనల్ మిల్క్ ఇచ్చేసేస్తే చాలా బాగా చెబ్బీగా కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెసే, కానీ it may not progress at the same rate in all the children. Not all body parts grow in the same rate at the same time. సో ఫిజికల్ గ్రోత్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ గ్రోత్ ఉంటుంది, కానీ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ సేమ్ 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 వేలో ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గర్ల్ చైల్డ్ని తీసుకున్నా, బాయ్స్ని చూసుకున్నా కూడా టిల్ స్కూల్ ఏజ్ ఒక 10 ఇయర్స్ వరకు కూడా బోత్ లుక్స్ అలైక్. బట్ గర్ల్ చైల్డ్ 11 ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ మెనార్కీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, యూట్రస్ ఫంక్షనింగ్, హార్మోనల్ రిలీజెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా నాట్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ గ్రో ఇన్ ద సేమ్ రేట్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఈవెన్ బాయ్స్లో కూడా ఇన్ గర్ల్స్ దిస్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఒక 11 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ బాయ్స్ అయితే లిటిల్ బిట్ లేట్, ఒక 12 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 13 ఇయర్స్ అయినాక సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ గ్రో ఇన్ ద సేమ్ టైమ్. ఈచ్ చైల్డ్ గ్రోస్ ఇన్ హిస్ హర్ ఓన్ యూనిక్ వే. అంటే జెనెటిక్ మేకప్ని బేస్ చేసేసుకొని ఈచ్ చైల్డ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఒక 10th క్లాస్ చైల్డ్ని చూసినప్పుడు ఒక చైల్డ్ ఏమో చాలా టాల్గా పెద్దవాళ్ళలాగా అనిపిస్తారు. కొందరేమో అబ్బాయి ఏంది 10th క్లాస్ అనుకుంటారు, చిన్న పాపలాగా ఉంటారు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏమి, ఈచ్ చైల్డ్ గ్రోస్ ఇన్ హిస్ ఆర్ హర్ ఓన్ యూనిక్ వే. Each stage of growth and development is affected by the predicting types of development. So mainly the principles of growth and development are 3 principles. ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ అండ్ అనేది ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ ఇట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ సెఫలో కార్డల్. అంటే సెఫలో అంటే హెడ్ డౌన్ టు ద టోస్. గ్రోత్ అనేది సెఫలో కార్డల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అంటే సెఫలో హెడ్ అండ్ దగ్గర నుండి గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ టువర్డ్స్ టోస్. ఎప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు న్యూ బార్న్ బేబీని చూసిన ఎంబ్రియానిక్ లైఫ్లో ఫీటల్ లైఫ్లో చూసినప్పుడు కూడా ఫీటల్ లైఫ్లో ఫస్ట్ హెడ్ ఫామ్ అవుతుంది. హెడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దెన్ బాడీ. ఆ బాడీలో కూడా చెస్ట్, హెడ్, నెక్, చెస్ట్, బడ్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమ్స్, దెన్ అబ్డామెన్, దెన్ లోవర్ లిమ్స్. దట్ ఈస్ సెఫలోకార్డల్. హెడ్ అండ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టోస్ ఈ గ్రోత్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఉంటుంది. ప్రాక్సిమో డిస్టల్ అంటే సెంటర్ నుండి పెరిఫెరీకి. ఇప్పుడు ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్లో చూసినప్పుడు ప్రాక్సిమల్ టు డిస్టల్ ఈ రెండు బోత్ అప్పర్ లిమ్స్ అండ్ లోవర్ లిమ్స్ స్మాల్ బర్డ్స్ లాగా ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ద
గ్రోత్ ప్రొసీడ్స్ టోటల్ లిమ్స్ ఫార్మ్స్, అంటే సెంటర్ నుండి పెరిఫెరీకి గ్రోత్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. కాబట్టి చేతులు చిన్న బర్డ్స్ లాగా ఉంటాయి. తర్వాత చేతులు కంప్లీట్గా ద అప్పర్ లిమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. జనరల్ టు స్పెసిఫిక్, జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రోత్ చూసినప్పుడు, గ్రోత్ అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాము, లైక్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫిజికల్ సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ, టోటల్ బాడీ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బాడీ. సెఫలోకార్డల్ హెడ్ నుండి టువర్డ్స్ టోస్ ఉంటుంది. తర్వాత సెంటర్ పార్ట్స్, ఇప్పుడు ఒక మిడ్ లైన్ డ్రా చేసేస్తే బాడీకి సెంటర్లో ఆ మిడ్ లైన్కి నియర్ బై ఉన్న పార్ట్స్ ఫస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుంది, తర్వాతనే లేటర్ పార్ట్స్ ఉంటుంది. దెన్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్, జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ఒకటి క్రూడ్ గ్రాస్ప్ ఏదైనా చేయాలంటే, మీకు ఇంతకుముందు కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ హోల్డ్ చేయాలంటే టోటల్ బోత్ హ్యాండ్స్ యూజ్ చేసేసి హోల్డ్ చేస్తారు. లేటర్ యాజ్ ద మజిల్స్, జనరల్ అంటే గ్రోత్ ఆఫ్ లార్జ్ మజిల్స్, స్పెసిఫిక్ ఈజ్ స్మాల్ మజిల్స్. సో జనరల్ లోకమోషన్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో చోటికి మూవ్ కావాలంటే జనరల్ ఫస్ట్ బేబీ ఈ క్రాలింగ్ క్రీపింగ్లో టోటల్ బాడీ మూవ్ అవుతుంది, అంటే టోటల్ బాడీ విత్ ద చైల్డ్ యూజెస్ బోత్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ ఈ క్రాలింగ్ క్రీపింగ్లో. బట్ లేటర్ యాజ్ ద మజిల్స్ డెవలప్ అండ్ మెచ్యూర్, ద చైల్డ్ యూజెస్ ఓన్లీ లెగ్స్ టు వాక్. సో జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. ఇంకోటి ఏదైనా ఒక బొమ్మ కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ హోల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 6 మంత్స్లో పుట్టినప్పటి నుండి ఫస్ట్ 6 మంత్స్లో ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు బొమ్మ కానీ ఒక వస్తువు కానీ ఏది ఇచ్చినా కూడా 2 చేతులతో పట్టుకోవడానికి చూస్తారు. తర్వాత యాజ్ ద మజిల్స్ గ్రో, యాజ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ మెచ్యూర్, ద చైల్డ్ ట్రైస్ టు హోల్డ్ విత్ ఓన్లీ 2 ఫింగర్స్, థంబ్ ఇండెక్స్తోనే పట్టుకోగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఆల్వేస్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్ సెఫలోకార్డల్, అంటే హెడ్ దగ్గర నుండి పార్ట్స్ మనం ఎక్కడి నుండి చూడాలి, ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ నుండి లేటర్గా till adolescence. When we observe, always this growth and development proceeds cephalocaudal direction, proximal-distal direction and general to specific. సో మిడ్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు మనము ఈ ఇమేజ్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఈ మిడ్ లైన్కు ప్రాక్సిమల్ ప్రాక్సిమల్ అంటే ఈ మిడ్ లైన్కు నియరర్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. సో చెస్ట్, అబ్డామెన్, జెంటల్ ఆర్గన్స్, దెన్ లేటర్ అప్పర్ లిమ్స్ తర్వాత అంటే అప్పర్ ఆర్మ్, లోవర్ ఆర్మ్ అండ్ దెన్ ఫింగర్స్. దెన్ లోవర్ లిమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి అప్పర్ అప్పర్ లిమ్ థై అండ్ దెన్ the other part of the lower limbs. There is growth pattern. Growth patterns. The child's pattern of growth is in a head to toe direction or cephalocaudal and in an inward to outward pattern called proximal distal. ఇదంతా అయిపోయింది. Okay. So with this I will stop today's session. Then we will continue in the next session. So all of you, what do you do means you may be preparing for your second year exam, but at the same time try to read from the net what is meant by growth and development. Know many definitions. So in the next class we will see some definitions also. Okay. Thank you girls.